Hi everybody, and welcome to another speed session. Today, I thought it was a good idea to talk about and discuss about the thing that the people keep on asking me, in the gym or about sports, about training and generally speaking. And I call it, the 10, frequently asked question. The people keep on asking me whether I'm going, for example, Montreal, Quebec, Ontario, everywhere, the people keep on asking me always the same question, and I think it's important to discuss about it, try to respond, to these questions with the best of my ability and the best of my knowledge, and give you, the truth, my personal opinion about it, what I think about it, and what my experiences is all about, to respond, to the question, it's about the good answers or wrong answers. It's always about my personal experience about training, which I've been training for about 30 years now. The 30 years is September with and 25 years with I should say with very intense training, with the coaches, personal trainer, instructions, nutrition and everything about it, everything about it. And I call it questions frequently asked by people, and they come to me, and because I'm a very outgoing person, and I'm talking with people, when I'm at the gym, and I'm not afraid, to talk and to exchange, and even with the guy, sometimes the athlete who have more experience than I do, and I'm still learning. Training is is a learning process, and you'll be learning, I guess, for all my life. I've been learning, okay. And the first question, that came clearly in my mind, okay, was: is it too late? Am I too old for training? Am I too old for training? To starting a training program or to starting physical activities? And the question is, for me, my response, the answer about it, it's never too late. It's never too late to take care about your health and starting a training program, But a proper training program, which is gonna be very I should say proper to you, and specifically and especially for you, For example, if the person come to me and the person is 50 years old, right? The person is 50 years old and he wants to have a training program, and if he's never been doing sport in his whole life, in his whole life, right? It's gonna be different from a guy who is a 15 years old teenager, for example, and he wants to be in shape. It's always personal. It's always personal. But my response about it is clear now. It's never too late to take care about your health and start to do something. To do something for you and something that can bring you result at the end. It's never too late. Even someone who's 60 years old, it's never too late. But of course, I must mention to you the result may vary. May be very different, from a guy who's 15 years old or 25 years old, because it's really personal, okay? I guess I'm clear about it, it's never too late. It's the second question, I always hear very often that people keep on asking me where I should go train, which gym would be the best for me. Again, what I'm asking the question back to them, What do you want? What do you want? And the very question, right from the start, you should ask yourself, if you go to the gym, will you be comfortable? What is your first impression? What is your first feeling? When you get in the gym, and you want to subscribe somewhere. For example, we'll talk about a gym here, right? Okay. And you're gonna fit it, You're gonna fit it, For example, if you're going to the gym and the only place, where you're going, the gym there is full of bodybuilder, and the guy doesn't want to be a bodybuilder and he's scared about showing out his body, or he has a different complex and everything, probably that person will not feel, comfortable at that gym, You might have to think about changing and go to visit another gym, and see, how you be feeling in that gym, Okay, that's the response I have to tell you about it. It's choose a place where you be feeling welcome and comfortable. Sometimes just even it happened myself. Once going to the gym and the person right behind the counter, he's got a wood face. It's like you don't feel welcome. You don't feel like it's warm.
probably, so you won't feel, comfortable to subscribe there, and having a membership card at that place, at the gym, I'm talking about. Just an example, I can give it to you, right? Okay. And there's a third question here. Okay. Can I keep the shape home? Can I keep the shape home? Is it possible to be top shape and training home? And of course, it's very simple, You saw me, I made, several videos about training home with absolutely nothing, just free weights, a couple of, of things that you could find in stores, for a couple of $100, Of course it is, And by the way, I met a guy who's been doing wrestling in Montreal, okay? The guy was about my shape, he never been in the gym in his whole life, He was training his basement, and of course, he didn't only keep the shape, right, okay? But he's got big, right, okay? And he's got good too, good physique, good strength, generally speaking, and that guy never been in the gym, so. I don't know today, where he is exactly, when I'm talking about 15 years ago, and the guy, was training home, I've been training home myself for 2 years, 2 years, when I was, ready, somewhere, kind of pissed off to train in a gym, spending, going there, getting in a car, and stuff like that. I wanted to save time and wanted to train, in private, in home, right, with my home music and my own stuff, and I did it, for about 2 years when I was living in Montreal. And of course, it's possible to keep the shape in training home, right? In your mind, it has to be clear. Of course it is, And the fourth question, how much it costs for a home gym, Less than $500, I would say, with dumbbells and free weights and a couple of things, with $500, tax including, it's possible to train home and to get your home gym. It's like a place here, for example, right? Okay. If you're in a building apartment in a 3-star house, for example, and you're stepping and jumping, on the floor, you might have problem with the neighbors. Of course, you have to be realistic about it. Have a home gym. But for $500, with everything you have on the market right now, so at any store, it's possible to train, and to have your home gym equipment, right? Okay, and again, to develop a good physique and to be healthy. First of all, to be healthy and having a good shape. Of course, it's possible. There's a fifth question. So, how long it takes before developing a good physique? People come to me, so they've been training for 2, 3 months, 6 months, 1 year. So how long it takes, to have a good physique, to be massive, again and again. What is your own definition of a good physique for you? Might be different than having a good physique for me, because we talk about, we're just as individual. We're all different, right? We're all different right from the start. So, you have your own perception of a good physique, and and I have my good perception of a good physique, okay, right? How long it takes, for me personally, with good discipline, naturally, no drugs free, right, okay? Drugs free, I haven't been fucking using that shit, steroids and GH and stuff like that. You don't need it, okay, right? Okay, for me, personally, I would say a good 15 years. Dedicated, right? To give you an average, dedicated, and being well disciplined, taking care about my food, having the proper training program, and the proper knowledge about, how my body, is feeling, or adapting to a new training program or new physical activities, I would say for me, a good 15 years, a good 15 years. For another one, could be 10 years, could be 5 years, depends, about, generally speaking, the potential you have, Because the people can get asking me, they come in the gym or they come somewhere, starting a training program, and they think about after 6 or 7 or 8 or 9 months, they're gonna be, I would say, a great athlete. It takes years and years and years and dedication and commitment, to have, develop a good physique, and again, a good physique, for someone could be 5'5", tall and 150 pounds, and for him, it's a good physique, about his genetic, it's pretty good, For another one, could be 6 foot tall, 250 pounds, right? Okay, 250 pounds, depends about what is your personal opinion about it, okay? There's another question people keep on asking me, right? Okay. Free weights
against the machine, what is the best? What is the best? What is working more? What's the positive, and the negative about, training with free weights and the machine? I'm gonna tell you my thought about it. What I think personally. I think good. The both are good. The both are good. Even the TRX today, it's brand new. It's pretty good too, right? Okay, both are good. You have to change and variate, the training program, and not always being, in the same routine. It's not good, the same routine, get yourself, out of your comfort zone, right? Okay, but to build up muscle, build up strength, I would stick in the same basic, right? Free weights, dumbbell, barbell, plates, that's the basic, and with that, I'm not going to reinvent training, this is from my personal experience, that's the best, free weights, and the machine, it's good too, you don't need techniques, or stuff like that. You just have to, to follow, the motion, I would say, right? Okay, but your stabilized muscles don't work. They don't work at all, and I know it's not like you would be lifting, with a free barbell, for example, or free dumbbells, where you need more techniques, and the proper techniques, I would say, and I have to say it's very important, with the machine you don't have to break your mind, The lady was 60 years old, is going, in the gym with the machine, take the machine number 6, pull over machine, for example, a seated ring pulley, for example, on machine, so she doesn't have to bring her mind or his mind, because everything is right there, right from the start, You sit, and you press or push, or you pull, right? Very simple, okay? With free weights, we talk about, another word, I should say, okay, right? Another question, 7 question, okay? I have many questions, that I could talk to you and try to keep on talking, for hours and hours, but I won't today. It'll be too long anyway. How important is the nutrition? Oh my God, the nutrition again and again. I would say it's 65%. It's 65%, okay, of your result, with a good training program, especially for you, good coaching, someone's gonna be able to follow you if you don't have, the specific, and the knowledge, all the knowledge you need, to train, right? Okay, I would say it's at least 65%, of the result, the nutrition is the fuel that feeds you, okay, that feeds your body, right? It's very important. It's strictly important, It's really important, And for example, for me, sometimes if I'm going to travel, for example, okay, and I'm eating, in a restaurant, junk food, stuff like that, I see, there's a big change, in my body, okay, in my body. And when I train, I don't have, the same energy level or stuff like that, because it's about my nutrition. It's really important. I would say 65%, of the result, it's starting right from the start, by your nutrition, okay? The way you're fitting yourself, right? I guess I'm clear about it. The head question, should I practice other sports than, lifting weight, training, cardio, stuff like that? I would say yes, and do it, change your mind, and you could be good about something different too, right? Okay, of course, we're training to be in shape, so you're training to be in shape and to be healthy, so it's good for you, to practice other sports like hockey, bicycle, swimming, mixed martial art, anything, I would say playing golf, walking, or running, of course, depends about you and what you want and what you need and where you are good at, for example, where you are good at. But you can be good at in any sports, in any sports, okay? Okay, of course it is, and a lot of sportsmen, and athletes, they start by lifting weight, training cardio, it's a part of the training, and then right after, they're practicing their own sport. Basketball, for example, football, for example, wrestling, for example, hockey, baseball, name a lot of sports, but of course, and I would tell you, it's pretty good, it's pretty important, and do it, enjoy life as much as you can, And then the ninth question, okay, should I have a training partner? Personally, I have a training partner for about 2 years, we were about the same strength, about the same shape, with about the same goal, right? It's been good, because we did push ourselves, for something better, we were able to motivate ourselves, to give a good spot to ourselves, right? It was pretty good, but it's not for everybody. And today, I prefer to train alone, than training with,
a training partner, because training is really individual, okay. And for me, I feel more comfortable when I'm training alone than a training partner. But it's been pretty helpful in my training. So I'll talk about the early '90s, where that time of my life, I had a training partner, and it was pretty excellent to push each other hard, and it's kind of a little same competition we had together, with my training partner, okay. I think, yeah, of course, it's good. It depends about your temper, right? Okay, about the temper, and as you are, a person, right? As you are as a person. There's a 10 question: is it important to see or consult a doctor, a physician, a doctor, or physician is the same before starting a training program? I would say yes. I would say yes. Generally speaking, I would say yes. For example, if I'm training someone like my mom, who's 5'4", 5'5". She's 250 pounds. She's obese, okay, and she's never been practicing sports in her whole life. It's really important, to go see a doctor, and ask for a medical, exam, generally speaking, before starting a training program, okay. This is the same thing, from a person that has a heart problem, for example, the diabetes or whatever, high pressure problem, whatever, cholesterol or whatever. I guess it's important. I would recommend you, and even the people sometimes, I know they, just right from the start, they don't look in shape, they've been doing sports or whatever. I would recommend them, to go see a doctor right from the start, and then right after, come and see me, or come see, someone else, and you should start, doing something. But first of all, go see a doctor. It's extremely important. It's extremely important to go see someone, a doctor, to have, the permission to start a training program. That's what I have to say. Okay, I guess the 10 more questions people keep on asking me. I have more and more and more. But globally speaking, it always coming back and keep coming back. The same question, you want to know about it. You need to have answer about it. To try to respond as much as I can, and I did it today. La partie française, à cette heure, je parle des questions là, que le monde me pose fréquemment et qui reviennent les plus souvent, les 10 questions les plus souvent que j'ai à Montréal, n'importe où, à Montréal, à Québec, en Ontario. OK, puis c'est même des questions qui reviennent toujours. J'ai fait le tour des 10 aujourd'hui, à savoir, OK, qu'est-ce qu'ils veulent savoir le monde. Tu me poses tout la même question, tu sais. Puis la première, ben écoute, es-tu trop tard pour m'entraîner? Es-tu trop vieux pour m'entraîner? Et moi, je vais te dire une chose là-dessus, qu'est-ce que je pense de ça vraiment, tu sais. C'est sûr qu'un gars qui a 50 ans, qui n'a jamais fait de sport de sa vie, ou 60 ans, ou une personne de soit qui était, comment tu dis ça en français, il était, quelqu'un de pas sportif, là, genre un peu, là, voyons, je cherche le nom, mais ça vient pas, c'est pas plus grave que ça, là. Sédentaire, c'est en plein. C'est quelqu'un qui est sédentaire, ben écoute, il est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de ta santé et commencer à quelque part, tu sais. Mais c'est pas comme un gars de 15 ans, j'ai tantôt en anglais, qui a 15 ans, puis qui en veut, là, puis qui est en super forme, de la kit, puis c'est déjà un sportif, c'est très différent, tu sais. Il n'est jamais trop tard, je suis bien clair là-dessus. Il est jamais trop tard. Puis là, j'ai pris 10 questions en gros, je pourrais en parler pendant des heures, puis je n'aurais même pas encore plus de sujets, tu sais. Ça fait 30 ans, moi, cette année, là, je m'entraîne, puis gars, ça fait 25 ans à m'entraîner sérieux. Ça veut dire j'ai 44 ans, j'ai passé plus que la moitié de ma vie dans une institut de gymnase, à faire du sport, à jouer au hockey, m'entraîner, puis j'arrête pas. Fait que je pourrais en parler pendant des heures, pour même pas épuiser le sujet. J'en fais 10 là-dessus. Puis je sais pas tout, c'est mon opinion personnelle là-dessus, ok, qu'est-ce que j'en pense, mais je trouvais ça important de faire une clinique, un speech, ok, une discussion là-dessus. Deuxième question qui m'arrive souvent, ok, là, c'est où est-ce que je devrais aller m'entraîner, puis c'est quel gymnase qui est meilleur. Mais regarde, tu vas sentir dès le départ. Si tu s'en vas dans un gymnase, c'est juste des culturistes, des gars, des gros bras, la même, tu sais, des muscle health comme moi, puis ton but c'est pas ça, tu sais, c'est d'être en santé de l'équipe. Peut-être que tu te sens juste d'être en forme, point final. Tu n'as peut-être pas besoin d'aller t'entraîner dans un gros gymnase comme ça, puis de sentir que tu même pas bien là-dessus non plus, tu sais. Même affaire, moi j'ai fait des gymnases à un moment donné, que tu payes à la shot, puis à la carte, là, au training, puis tu arrives à aller du comptoir, puis la personne a une phase de bois. Puis tu ne te sens pas bienvenu dès le départ, mais je suis pas sûr que je vais prendre une carte d'abonnement là, puis tu vas vouloir être entraîné dans ce gymnase-là. Donc, on parle de gymnase, mais c'est sûr que ça pourrait être un autre sens sportif aussi, un sports complex, ok, right? Puis ça sera la même affaire aussi. Vois ce que tu vas te sentir bien, tu vas te sentir bienvenu, puis que tu vas avoir le goût d'aller t'entraîner. Vas-y avec ton feeling, tes sensations.
3. Ben, est-ce que je peux garder la forme à la maison? Mais je dis, Chris, oui, tu peux garder la forme à la maison. J'ai fait des vidéos que tu peux faire avec pas grand-chose, tu sais. T'entraîner chez vous, puis, avec même pas 500$ d'équipement, tu sais. Puis tu vas, certain que tu vas t'entraîner, puis tu vas garder la forme. Puis même, j'ai vu un connu lutteur, un gars qui faisait de la lutte amateur à Montréal, il y a 15 ans. OK, ce gars-là, là, il s'est jamais, il est à peu près dans mes 16, dans mes shapes. OK, puis je sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, plus ce qu'il est. Ce gars-là s'est toujours entraîné chez eux toute sa vie. Puis il avait une Christie de shape, là, puis il était fort, là, puis il s'entraînait dans le sous-sol chez eux, là, tu sais. Je suis certain que c'est possible. Puis moi, même moi, personnellement, j'ai été 2 ans de ma vie, là. OK, je me suis après 2 ans, je me suis pas rentré dans un gymnase pantoute. Je venais chez nous, j'étais écœuré dans un gymnase, je voulais être dans mon propre affaire, puis je faisais mes entraînements en privé, puis je n'ai pas me faire déranger par personne. Fait que, regarde, c'était super, puis j'ai rien perdu, j'ai gardé la chaîne, la même Christie d'affaires, puis tout. Mais c'est sûr, quand tu vas faire du pesant, ben t'essaieras de faire ça dans un bel appartement, même sauter en bas, puis il y a des voisins en bas, tu vas avoir des petits problèmes à un moment donné, tu vas avoir des pinces, c'est sûr, certains, tu sais. Mais quand t'as le sport, tout, mais regarde, faire rien chez vous, c'est merveilleux, c'est certain que c'est possible, tu sais. Mais combien ça coûte à peu près t'entraîner chez vous? Mais je viens de répondre à la question, tu sais, avoir ton home gym, right? 500$. 500$ pour avoir quelque chose que de l'allure, tu sais, des free weights, des long balls, des barbells, quoi, de vraiment standard. Puis avec ça, tu vas être capable de pouvoir t'entraîner chez vous, puis d'avoir ton home gym, tu sais ce que tu fais avec des bons outils, puis le kit, ben tu vas te développer une shape, tu vas être en santé, puis tu vas être content de toi. Ça, c'est ça. Puis les avantages de t'entraîner chez vous, tu n'as pas personne dans les jambes, tu sais. Pas personne dans les jambes. Regarde, moi, je suis en train de filmer, là, OK? Puis il n'y a personne m'écœurer, personne me dit, ben, filme pas n'importe quoi, tu sais. Dans les gymnases, j'ai fait des vidéos dans les gymnases, et puis on m'a suggéré fortement de ne pas faire de vidéos dans les gymnases. Ça me fait chier, mais I gotta deal with it, you know. I would say in English, and then tell you know, the good advantages that you have, you know, training in home, that you can do everything you want to, even shooting and making a video like I'm doing right here. So I try the same, you know, in the gym, and say, they told me it's forbidden, you know, I couldn't do it anymore. So it pisses me off, but I had to deal with it, right? C'est ok, c'est ça. C'est à peu près ça en anglais, non? Ben, comment ça te prend à avoir un bon physique? Mais avoir un bon physique, écoute, développer un bon physique encore là, qu'est-ce que je disais tantôt, c'est que c'est un gars, pour lui avoir un bon physique, c'est peut-être 5 pieds 5, 150 livres, puis il est en super santé, ça va pas que le poids et la grandeur, là. Puis encore là, toi, tu as ta définition d'avoir un bon physique à faire de la vidéo, puis moi j'ai ma définition d'avoir un bon physique, puis on est tellement différents comme personne, puis comme individu, même dans la vie, par rapport à l'entraînement, qu'on a chacun notre perception sur d'avoir un bon physique. Moi, avoir une bonne shape, me sentir vraiment confortable et d'être fort, puis d'avoir ce que je voulais, là. OK, là, j'étais un peu overweight, mais je suis pesant aussi, là. Écoute, à peu près après 15 ans. 15 ans de dévouement, de bonne nutrition. Il y avait des coachs qui m'entouraient là-dessus, des trainers. OK, j'avais de l'information au bout, j'allais chercher de l'information que j'avais besoin. J'ai expérimenté des trainings, j'ai tout le kit. Puis c'était vraiment sérieux. Ça m'a pris 15 ans, je peux te dire, vraiment. Et non, ça peut être 5, ça peut être à peu près. Mais tu sais, c'est pas 6 mois puis 9 mois, là, comme il y a des jeunes qui viennent me voir, puis je passe à la prochaine question. Même pas. Tu sais, c'est pas 6 mois puis 9 mois, puis regarde, faut que tu sois patient, puis le kit. Puis encore plus si tu fais pas de stéroïdes, pas de GH, pas de dope, pas de crise de cochonnerie, ça va prendre encore plus long, ben la fierté n'est pas la même, les résultats sont pas la même, puis écoute, tout est différent. C'est un autre monde, anyway, là. OK, on parle de la différence des freeways, OK, les poids libres, OK, puis les machines. Ben écoute, les poids libres et les machines, moi, personnellement, bâtir une shape, être fort, être gros, avoir un physique, mais ça a toujours été des poids libres, barbell, dumbbell, des plates, OK? OK, puis c'est ça, puis mais ça prend la bonne technique, c'est technique l'entraînement, ça prend une bonne technique avec ça, qui va avec ça, tu sais. Puis l'inconvénient des machines, c'est bon, les machines, tu changes, tu varies, tu sais, c'est sûr que c'est bon les machines. Moi aussi, ça, tu peux varier des exercices, tu peux varier des affaires, tu sais. Et madame qui a 60 ans, ou monsieur qui a 60 ans, exemple, mais 60, je pense que c'est 60 aujourd'hui, là, OK? Puis tu lui dis, regarde, fais la pull-over machine, la machine assise, poulie assise, il prend la machine numéro 10, il n'a pas ce qu'on s'en tête, il s'assit, il a juste son banc, puis il va, puis c'est parti, là. Mais il ne travaillera pas ses muscles stabilisateurs, tu sais, puis il n'y aura pas de technique, tu sais, puis tout. Mais ça va faire un job pour lui, dépendant de ce que lui est bon, il veut là-dessus, tu sais. Mais pour monter une shape, pour monter une force, OK, on ne s'en sort pas, je m'en sors pas pantoute, c'est des free weights, barbell, dumbbell, OK, puis des plates, ça c'est sûr et certain. Puis tu vas travailler des muscles stabilisateurs, puis écoute, mais ça prend une technique, c'est vraiment de la technique que tu as besoin à ce niveau-là, puis tu n'apprends pas ça en fin de journée, OK? Combien important, c'est comment important la nutrition? Bien, la nutrition, c'est plus qu'important, OK? Je dirais c'est 65% de ton résultat de la nutrition. C'est super important que ça. Puis je le dis encore, là, puis j'ai dit encore dans ma fois tantôt, OK, c'est la gaz que tu mets dans ton body, là. C'est tout simple que ça.
Hein, moi, je vulgarise beaucoup, là. C'est le gaz que tu mets dans ton body, c'est 65% de ton résultat, la nutrition. OK? Après ça, ben, c'est ton training, c'est ton programme d'entraînement, c'est ta technique. Écoute, c'est les temps de repos, c'est ton tempo, c'est tout ce qui va avec ça, mais c'est au moins sur les 5% de ton résultat. Puis là, je parle pas des fous de supplements, je parle juste de nutrition. C'est au moins sur les 5% de mon résultat. Puis moi, personnellement, des fois, des fois, je voyage n'importe quoi, tu sais, j'arrive moins souvent en star, mais OK, puis je vais dans un restaurant, où je mange du fast-food, du junk food, n'importe quoi, mais je me ressens dans mes performances. Mon énergie n'est pas en main, tu sais, puis mon corps me répond. C'est parce que je mange pas bien, tu sais, c'est ça, tu sais. C'est ça. C'est soit les 5% de résultat au moins. Est-ce que je devrais-tu pratiquer d'autres sports aussi? Une question qu'on me pose, une question. Ben moi, je t'encourage à le faire, tu sais. Je t'encourage vraiment à le faire. Puis oui, c'est bon, tu sais, mais tu seras pas bon dans tous les sports, tu sais. Training, c'est la base. Ça. Regarde beaucoup d'athlètes, beaucoup de sportifs. Leur entraînement à ce temps-là, c'est la base. Les poids, le cardio, c'est l'entraînement. Regarde le hockey, regarde. C'est carrément à ce temps, sont plus performants, sont plus forts, sont plus ci, sont plus ça, tu sais. Mais oui, il fallait, puis profite de la vie, sacrément, profite de la vie. Fais n'importe quoi, la natation, des arts martiaux, de la boxe, du hockey, sport d'équipe, football, basketball, je peux tous les nommer, puis on n'arrêtera pas, là. OK, mais oui, fais-en, du vélo, tu sais. Moi, j'étais malade de vélo, tu regarde, fais-en, tu sais, fais-en. C'est bien, bien important. Mais tu seras pas bon dans tout, de manière, c'est impossible. Regarde, moi, j'essaie d'être bon, dans le genre, puis je ne vaux pas 5 cents, je suis comme une pierre comme dans l'eau. Je me bats dans l'eau, mais au moins je bouge pendant ce temps-là. Je suis pas bon, puis je serai jamais bon là-dedans. Mais moi, une paire de patins, c'est d'autres choses. Ça dépend. Il n'y a personne qui a fait de pareil. Je devrais avoir un partenaire d'entraînement. Mais écoute, moi j'ai un partenaire d'entraînement pendant 2 ans. L'ami 2 ans, ça m'a aidé énormément. T'sais. Quand tu pognes un gars de la même force que toi, avec les buts semblables à toi, puis il est pas de même ton gabarit, tu n'as pas à jouer avec les plates tout le temps, puis tu peux garder ton entraînement intensif, mais c'est super bon. Tu peux te spotter, tu peux le spotter, tu peux te pousser dans le cul, tu peux te motiver au maximum, ça prend quelqu'un pour toi. C'est juste super, super bon. Mais moi, personnellement, à ce temps, je préfère m'entraîner tout seul. Je ne dépends pas de personne pour m'entraîner n'importe où, je fais n'importe quoi. Avec rien, je fais n'importe quoi, mais c'est super bon un training partner, je te dirais oui, je te le conseille, c'est un gars qui a les mêmes forces que toi, qui a les mêmes buts que toi, puis qui n'a pas la même philosophie de training que toi, qui performe à peu près comme toi, je vois, vas-y, ça va t'aider, puis ça va même t'aider à aller plus loin là-dedans, mais ça va encore une type de personnalité, c'est chacun personnel à soi, t'sais. 10e question, c'est important de voir un lecteur avant de commencer, un lecteur, un médecin, de commencer un programme d'entraînement, le monde me demande ça, puis moi, il va dire que oui, c'est important. Je prends l'exemple de ma mère, 5 pieds 5, 250 livres, obèse, elle a fait de sport de sa vie. Chris, ça va avoir 78 ans. Écoute, c'est-tu important d'avoir un médecin pour elle, tu penses? Ben, Chris, oui, absolument, t'sais. Absolument, c'est important, c'est important. Quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, qui a des problèmes d'obésité, problème de haute pression, cholestérol, n'importe quoi, ben oui, il va voir un médecin, avant de commencer un programme d'entraînement. J'en connais pas que quelqu'un, moi, qui n'a pas voir un médecin avant, tout dépendant, c'est aussi c'est qui la personne que j'ai en avant de moi, là. Super important, oui, je te suggère d'y aller, d'avoir au moins le hockey médical, qui va vous poser des tests, avec Chris, oui, je peux aller voir, puis je peux commencer à m'entraîner. Puis après ça, c'est le rôle du personal trainer qui va rentrer en ligne de compte avec ça, qui va t'aider, à acquérir tes buts à toi, Ça, c'est sûr et certain, Un docteur, c'est pas un personal trainer, puis un personal trainer, c'est pas un docteur. When I said in French, very, very simple, a doctor is not a personal trainer, and a personal trainer is not a doctor. So there's a big difference between the both, It's two different words, okay? Ça, c'est bien important. Il y a 2 mondes bien différents, fait que c'est 2 affaires bien, bien différentes. En gros, okay, overall, it's exactly what I had to tell you, right? Okay? And I hope so that you learn something about it. It's really important, okay? It's really important. En gros, ce que j'avais à dire, j'espère que tu as appris quelque chose là-dessus, sur ce que j'ai dit là, les 10 réponses, les 10 questions les plus fréquemment demandées, qui me demandent à moi. OK? So, take care, be in shape, be active, and see you next time. Bye-bye. Ciao.